பகவானுடைய உலகத்துக்கு திரும்பி செல்வது என்பது சுலபமான காரியம் அல்ல. அது எல்லோரும் அங்கு செல்வதில்லை. ஒரு சில பக்தர்கள் மட்டுமே அங்கு செல்கிறார்கள். So these two verses, Prabhupada says, are describing the devotees who go back to Godhead. சில பிரபுபாத் சொல்கிறார், இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களும் எந்த பக்தர் பகவானுடைய இருப்பிடத்திற்கு போய் திரும்பி செல்கிறார்களோ அவர்களை பற்றி அவருடைய குணங்களை விளக்குகிறது. And what are their characteristics? அவங்களுடைய குணங்கள் என்ன? The core sentence here is very simple. Bhajanti ananyaya bhaktya tan mrityoratiparye. Those who are engaged in unflinching, pure devotional service, I take them back to Godhead. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முக்கியமான பதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைசி பதம் பஜந்தி அனன்யா பக்தியா தான் மிருத்யோர் அதிபாரையே. அப்படின்னா தூய பக்தி தொண்டில் யார் ஈடுபட்டு இருக்கிறாரோ அவரை நான் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற இதுல இருந்து நான் அவரை விடுத்து என்னுடைய இடத்துக்கு அழைத்து செல்கிறேன். But just to make sure that we understand who those devotees are, he qualifies some of their characteristics. அப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் யாரு அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதற்காக அவர்களுடைய பிற குணங்களை விளக்குகிறார். They are not attached. அவர்கள் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். They don't have any aspiration for the next life to be elevated. அவர்கள் அடுத்த பிறவியில் உயர்ந்த லோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசை கிடையாது. They're not trying to improve their condition in this life either. இந்த வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த பிறவியிலும் தன்னுடைய நிலையை உயர்த்த வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புவதில்லை. Although they fulfill their responsibilities, they're not attached to their assets, to their families, to their animals, to their cars, homes, anything in relationship with the body. அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இந்த வாழ்க்கையில் தங்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றிய போதிலும் அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பம், வீடு, மக்கள், அசையும் அசையாத சொத்துக்கள் இவற்றின் மீது அவர்கள் பற்றுதல் வைப்பதில்லை. Srila Prabhupada says, if anyone worships the Lord with unflinching faith, he's automatically achieved everything else. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், யார் ஒருவர் பகவானை அசைக்க முடியாத ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோடு எவன் பக்தி தொண்டு செய்கிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்து விட்டான் என்று பிரபுபாதர் சொல்கிறார். Generally, either we don't believe this or we want something other than the Lord. பொதுவாக நாம் இதை நம்புவதில்லை அல்லது நாம் பகவானை தவிர மற்ற விஷயங்கள் மீது ஆசைப்படுகிறோம். Now, Srila Prabhupada makes the very bold statement that somebody who wants to go beyond birth and death should not have any material possessions. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப பலமாக அவர் சொல்றார், திடமா சொல்றார், யார் ஒருவர் பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போக வேண்டுமோ அவர்கள் எந்த விதமான சொத்துக்களையும் வைப்பதில்லை. He should not make any endeavor to be happy in this world. அவர் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருப்பதற்கு எந்த முயற்சியும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறார். Are you like that? நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா? You know anybody like that? நாம அந்த மாதிரி யாரா இருக்கு நமக்கு தெரியல, அந்த மாதிரி யாரா இருக்காங்களா? Of course, Srila Prabhupada also says very clearly that a person, although he doesn't really care about material attachments, he is not negligent either. He does his duty. So, Srila Prabhupada சொல்றார், அவர் பௌதிகமான விஷயங்களில் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கிறார், ஆனால் அவருடைய கடமையை செய்வதில் அவர் தவறுவதில்லை. கடமையை கண்டிப்பாக செய்கிறார் என்று பிரபுபாதர் சொல்கிறார். He is satisfied with whatever is obtainable by Krishna's mercy. கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை கொண்டு அவர் திருப்தி விடுகிறார். He doesn't want to improve his social status. தன்னுடைய சமுதாய நிலையை உயர்த்த வேண்டும் என்று அவர் விரும்புவதில்லை. He is not too worried about educating his children. அவர் தன்னுடைய குழந்தைகளை மேல் படிப்பு படிக்க வைக்க வேண்டும், நல்லா படிக்கணும், அப்படி படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று அவர் விருப்பப்படுவதில்லை. He doesn't spend too much time uplifting his temporary household or improving his social life. அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை உயர்த்துவதற்கோ தன்னுடைய சமுதாய நிலையை உயர்த்துவதற்கோ அவர் மிக அதிகமான நேரத்தை செலவழிப்பதில்லை. These are terrifying statements. இதெல்லாம் நம்மள பயமுறுத்தக்கூடிய வாக்கியங்கள். Because these are the very things that we're all very much attached to doing. ஆனால் இந்த எல்லா விஷயங்களும் தான் நம்ம செய்வதில் மிகுந்த பற்றுதலோடு இருக்கிறோம். And then Srila Prabhupada drives the spear even deeper into our hearts when he says that a pure devotee does not care for what is going to happen in the next life. இன்னும் ஆழப்படுத்தி பிரபுபாதர் சொல்கிறார், ஒரு தூய பக்தர் அடுத்த பிறவியில் அவர் என்னவாக போகிறார் என்று கூட அதை கவலைப்படுவதில்லை.
He doesn't care even for family, children, or society. He fully engages in the service of the Lord. அவர் தன்னுடைய மனைவி, மக்கள், வீடு இவற்றை பற்றி கூட கவலைப்படுவதில்லை. இவர் முழுமையாக பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். It sounds like a brainwashed cult. இத பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மூளை சிலவை செய்யப்பட்ட ஒரு கும்பல் மாதிரி தெரியும். Or a fanatical religion of some sort. அல்லது ஒரு தீவிரவாதமான ஒரு இயக்கம் மாதிரி தெரியும். But actually, if you're sensitive and reading carefully, you will notice every single religion in the world says this. ஆனா நீங்க இதை கவனமா படிச்சீங்கன்னா இந்த உலகத்துடைய ஒவ்வொரு மதமும் இந்த விஷயத்தை வலியுறுத்துகிறது. And that's why intelligent people are forced into a choice when they understand the situation. அதனால பாத்தீங்கன்னா புத்திசாலிகள் இந்த விஷயத்தை இந்த சூழ்நிலையை புரிந்த உடனே அவர்கள் சரியான முடிவு எடுக்கிறார்கள். Someone with an impure heart will conclude, okay, there's no point in this world, there's no love in this world, so let me just grab all I can and exploit everyone in sight before I have to get kicked out. So கொஞ்சம் சரியில்லாத நபர் அல்லது தூய்மை இல்லாத நபர் என்ன நினைப்பார்னா, இந்த உலகத்துல அன்பு கிடையாது, இந்த உலகத்துல எதுவும் உண்மை கிடையாது, அதனால நான் இங்கிருந்து இறந்து போவதற்கு முன்னால் என்னெல்லாம் என்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ, என்னெல்லாம் யாரெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமோ எல்லாரையும் நான் என்னுடைய சேவைக்காக பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் என்று அவர் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்க முயற்சி பண்றார். Psychologists recognize that someone who has been abused generally grows up and becomes an abuser. மனதத்துவவாதிகள் சொல்கிறார்கள், யார் ஒருவர் துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் பிறரை வளர்ந்த பிறகு அவர்களும் பிறரை துன்புறுத்துகிறார்கள். Obtrusive, intrusive, ultimately abusive. That's the trajectory. Oh, sorry, I missed that. Never mind. So these are quite shocking statements. இதெல்லாம் நமக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். But a devotee whose heart is pure, he recognizes that since there's no hope for really gaining anything in this world, and there's also no love in this world, so let me find out what real love is and let me live on that platform. That's what a pure-hearted person thinks. ஒரு தூய்மையான இதயமுள்ள ஒரு பக்தர், தூய்மையான இதயமுள்ள ஒரு நபர் என்ன யோசிக்கிறார்னா, இந்த உலகத்துல உண்மையிலே அன்பு இல்ல, இந்த உலகத்துல உண்மையிலே சந்தோஷம் இல்ல, ஆனால் உண்மையான அன்பு என்ன, அதை நான் தேடி கண்டுபிடித்து அந்த உலகத்தை நான் வாழ ஆசைப்படுகிறேன். அதுதான் ஒரு தூய இதயமுள்ள நபர் விரும்புவார். And these are the symptoms of such a person who is invested in something other than the materialistic pursuits that 90% of us understand. So, இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லப்படக்கூடிய அறிகுறிகள், இந்த அறிகுறிகள் தான் அந்த ஒரு நபர், யார் ஒருவர் தூய்மையான நபரா இருக்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய இந்த பௌதிகமான விஷயங்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் அவர் உண்மையான ஆன்மீகமான விஷயங்களில் ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தால் இந்த குணங்களை அவர் வெளிப்படுத்துவார். The devotee is just not attached to anything in this world. He's got a different purpose. ஒரு பக்தருக்கு இங்கே எந்த விதமான பற்றலும் கிடையாது, அவருடைய நோக்கமே வேற. Now there's a tremendous degree of subtlety in this purport. இந்த பொருளில மிக அதிகமான ஒரு நுண்ணியமான விஷயங்கள் இருக்கிறது. The ramifications of everything that Srila Prabhupada says here are not exactly explicated at any length here. So Srila Prabhupada சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுடைய விளைவுகளை அந்த விளைவுகளை ரொம்ப தெளிவாக இங்க வெளிப்படையாக பிரபுபாதர் விளக்கவில்லை. But we're talking about the fact that even without the devotee's understanding, the Lord will take him back to Godhead if he has surrendered like this. ஆனால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஒருவர் பகவானிடம் சரணடைந்த பக்தரை பகவான் அவருடைய இருப்பிடத்திற்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறார். How does that happen? அது எப்படி நடக்குது? Specifically, how does it actually transpire like that? So நமக்கு குறிப்பாக கேட்க வேண்டும், எப்படி ஒரு சரணடைந்த நபர் எப்படி பகவான் எப்படி கூட்டு போறாங்க? Srila Prabhupada says that is the Lord's special mercy, and how it is possible is explained in the following verses, so we have to wait and hear. So Srila Prabhupada சொல்றார், அது பகவானுடைய கருணை, பகவானின் சிறந்த கருணை, அது எப்படி முடியும் அப்படிங்கிறது பின்வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நம்ம காத்திருக்க வேண்டும்.
Even if we are not necessarily mature, the Lord will mark us if we are absolutely sincere. That is a pure devotee. நாம வளர்ச்சி அடையாத முதிர்ச்சி அடையாத பக்தராக இருக்கலாம். இருந்தாலும் பகவான் நம்மை குறிப்பிட்டு வைத்துக் கொள்கிறார். ஏனென்றால் அது பகவானுடைய விசேஷமான கருணை. And of course nothing is impossible for the Lord. பகவானுக்கு இது எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது. பகவானால் எல்லாம் சாத்தியமாகும். In the past month we've been worshipping Damodar, Lord in his Damodar form. கடந்த மாதத்தில் தாமோதர் மாதத்தில் நம்ம பகவான் தாமோதரை வழிபட்டோம். So Sanatana Goswami says, Namo Deva Damodar Ananta Vishnu. Why is he called Ananta Vishnu? So Sanatana Goswami சொல்றார், ஏன் அனந்த விஷ்ணு என்று அழைக்கிறார்? In one line he says Ananta, the next line he says Prasida, please be kind. So ஒரு வரியில சொல்றார் அனந்தா என்று கூப்பிடுறார், இன்னொரு வரியில வந்து என் மீது திருப்தி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். Because the Lord has unlimited mercy. ஏனென்றால் பகவானுக்கு அளவில்லாத கருணை இருக்கிறது. Therefore he can excuse all sinful reactions, as Prabhupada says here. அதனால பகவான் நினைத்தால் எல்லா விதமான பாவ விளைவுகளையும் அவர் வந்து மன்னித்து விடுகிறார். His power is inconceivable to do these things. அவருடைய கருணையா அவருடைய சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது. And he's favorably disposed to the pure devotees. அவர் தூய பக்தர்களுக்கு அனுகூலமாக செயல்படுகிறார். Therefore, the primary concern of a sincere person upon hearing these verses is to understand who are those pure devotees, how do they act? அப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கணும்னா, யாரு தூய பக்தர்கள், அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Evam bhutam tu muktim ekanta bhaktebhyo dadamityah imam iti dvabhyam ubhayayinam lokadvayam gaminam atmanam sopadhikam atmanam ye putra kavatradayo ye cha pashwadayah rayathanani anyamshcha parigrahan mrityoho samsarat atiparye atitarayami. Sridhar Swami says in these two verses, Kapila Dev is explaining how he gives liberation to the unalloyed devotees. ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல எப்படி பகவான் வந்து தூய பக்தர்களுக்கு எப்படி முக்தி கொடுக்கிறார். In text 39 we find the word ubhayayinam, the person who goes in both worlds. 39வது பாதத்துல உபயாயினம், இரண்டு லோகங்களிலும் இருக்கக்கூடியவர். We can, as Tatastha Shakti, we can go to the spiritual world or we can remain in this material world. It's our choice. நம்ம பகவானுடைய விளிம்பு சக்தி, நம்ம மார்ஜினல் பொட்டன்சி, நம்ம இங்கேயும் இருக்கலாம் அல்லது அங்கேயும் இருக்கலாம், ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கலாம், பௌதிக உலகத்திலும் இருக்கலாம். And after all, who are we? நாம யாரு? Atmanam. நாமெல்லாம் ஆத்மாக்கள். This is the one who has these designations. யார் ஒரு பௌதிகமான அடையாளங்கள் இருக்கிறாரோ அவர். Those designations and those who follow Anuyayinam, they include the children, the wife, animals, riches, etc. அவர்கள் தான் இந்த உடல் என்று மட்டும் நினைக்காமல் தன்னுடைய வீடு, மனைவி, மக்கள், விலங்குகள் எல்லாவற்றோடும் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். And Anyani, he says, means all the things that are accepted in connection with these. அஞ்ஞானி அப்படின்னா இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட மற்ற விஷயங்களும் கூட. If a person is willing to make devotional service his primary concern and is willing to relegate all these things in the list to a secondary or tertiary position, that person Krishna will fully release. Atipariye. So இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கூடிய இந்த எல்லா விஷயங்களும், உடல், வீடு, மனைவி, மக்கள், சொத்து, இது எல்லாவற்றையும் அவற்றின் மீது பற்றில்லாமல் அவற்றை இரண்டாம் நிலைக்கு அல்லது மூன்றாம் நிலைக்கு தள்ளிவிட்டு பக்தி தொண்டு ஒன்றே பிரதானம் என்று யார் இருக்கிறாரோ அப்பேற்பட்ட பக்தருக்கு அதிபாரையே அவரை நான் இங்கிருந்து கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். Here the word mrityoho from death actually means samsarat, from the repeated cycle of birth and death. So இந்த ஸ்லோகத்துல மிருத்யோன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து சம்சாரம் அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற இந்த பௌதிகமான உலகத்திலிருந்து
Similarly, atipariye, I deliver them, means atitariyami, according to Sridhar Swami. I will completely release that person. So, Sridhar Swami சொல்றார் அதிபாரேங்கிறது அதிகாரே அவரை முழுமையாக அந்த பக்தரை நான் விடுவிக்கிறேன். As Srila Prabhupada often explains, it's just like a governmental pardon. If you're a prisoner on death row, but you get a reprise from the government, from the governor, then you're free. So, Srila Prabhupada அடிக்கடி இதை மேற்கோள் காட்டுவார். நீங்க ஒரு கைதியா இருக்கலாம், நீங்கள் மரண தண்டனை கைதியாக இருக்கலாம். ஆனால் அரசாங்க அதிகாரி, குறிப்பாக ஆளுநர், கவர்னர், அவர் அவருடைய கருணை மனு அடிப்படையில அவர் கருணையோட உங்களை வெளிவிட்டார் அப்படின்னா நீங்க அங்கிருந்து ஜெயிலிருந்து நீங்க வெளியே வந்துடலாம். So Jiva Goswami also explains Tathaivopa Samharati Imamiti Yugmakena. In this pair of verses, he is summarizing the whole situation. So Jiva Goswami இந்த சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை முழுமையாக சுருக்கமாக சொல்கிறார். How does he do so? By means of supplying examples of this love of God that we're talking about. எப்படி அவர் சொல்கிறார்னா பகவான் மீது கூடிய அன்பு, அந்த அன்புக்கு உண்டான விஷயங்களை உதாரணமாக எடுத்து காட்டுகிறார். And the ways that are mentioned in this verse are very particular. A person who is ready to give up all of his attachments to these other worldly things, that person who is focused instead on fulfilling Krishna's interests in this world, that person, Krishna will take him back to Godhead. So, குறிப்பாக சொல்றார், இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கூடிய பௌதிகமான விஷயங்களை, பௌதிகமான பற்றுதல்களை, உடல் சார்ந்த விஷயங்களை விட்டுவிட்டு பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம் என்னவோ கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய பக்தர்கள், அவர்களை பகவான் கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறார். Now, Jiva Goswami, regarding text number 40, he focuses on the meanings of two words. Jiva Goswami 40வது பக்கத்துல ரெண்டு வார்த்தைகளை அவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். One of them is ananyaya. ஒன்று அனன்யா. That means an unalloyed devotee. அது தூய பக்தர், எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாதவர். Amishra, he's not mixed. அவர் கலப்படம் இல்லாதவர். And Vishvatomukham, he says, means that the Lord appears in unlimited ways in accordance with the various transcendental moods that are demonstrated by those who are unalloyed devotees. So, Vishvatomukham அப்படிங்கிற அர்த்த வார்த்தை சொல்றார், பகவான் எங்கும், அதாவது எல்லா பக்தர்களுடைய அவரவர்களுடைய திவ்யமான குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்த பக்தர்களுக்கான பலவிதமான ரூபங்களை எடுக்கக்கூடிய பகவான். And we find this, according to Lord Brahma, in Canto 3, Chapter 9, Text 11. So, Srimad Bhagavatam, Skandam 3, Adhyayam 9, Padam 11, Brahma சொல்கிறார், Tvam bhakti yoga paribhavita hrit saroja ase shrutekshita patho nanunatha pungsam yad yad dhiyata udugaya bhivabhayanti tad tad vapuh pranayase saranugrahaya. That means that, oh my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing. பிரம்மதேவர் சொல்கிறார், பகவானே உன்னுடைய பக்தர்கள் காதுகள் மூலமாக உங்களை பார்க்கிறார்கள். உங்களுடைய பக்தர்களின் திருவாயிலிருந்து உங்களுடைய கதைகளை கேட்டு காதுகள் மூலமாக பகவானே உன்னை பார்க்கிறார்கள். Thereby they become cleansed. அதன் வழியாக அவர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள். And you take your seat there. நீங்கள் அவருடைய இதயத்தில் அமர்ந்து கொள்கிறீர்கள். And you are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they always think of you. நீங்கள் குறிப்பாக அந்த பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், அவர்கள் உன்னை விரும்பக்கூடிய ரூபத்தில் நீங்கள் அவர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறீர்கள். Just see the process of this hearing process. நல்லா பாருங்க, நல்லா கவனமா பாருங்க இந்த கேட்கக்கூடிய முறை. How powerful it is. எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது. பகவானை பற்றி தூய பக்தர்கள் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த முறை. He uses the word shrutekshita, which means the Lord is seen not through the eyes but through the ears. அவர் சொல்கிறார், பகவான் காதுகளால் பார்க்கப்பட வேண்டியவர், கண்களால் அல்ல, காதுகளால் பார்க்கப்பட வேண்டியவர். On the 22nd of November in 1974, Srila Prabhupada wrote a letter to Bahurupa about this hearing process.
ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அவருடைய சீடருக்கு 1974 நவம்பர் 22 He says, in my books, the philosophy of Krishna consciousness is explained fully. So if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. என்னுடைய புஸ்தகங்களில் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்வதற்குண்டான எல்லா தத்துவ அர்த்தங்களையும் நான் வழங்கி இருக்கிறேன். உனக்கு அதை ஏதாவது புரியவில்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் அதை படிக்க வேண்டும், மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும். By reading daily, this knowledge will be revealed to you, and by this process, your spiritual life will develop. தினசரி படிப்பதன் மூலமாக நீ இந்த விஷயங்கள் உனக்கு தெளிவாக்கப்படும். தினசரி படிப்பதன் மூலமாக உன்னுடைய எல்லா விதமான சந்தேகங்களும் தீர்ந்து முழுமையாக நீ அறிந்து கொள்ள முடியும். Unfortunately, this is another one of those many instructions that we either don't believe or don't care about. துரதிர்ஷ்டவசமாக எல்லா அறிவுரைகளைப் போலையும் இந்த அறிவுரையும் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை அல்லது நாம் அதை பின்பற்றுவதில்லை. Now, Vishwanath Chakravarti Thakur has given a particularly brilliant commentary on this verse, as usual. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் ரொம்ப பிரசித்தமான பொருளை வழங்கி இருக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு, எப்பவும் வழக்கம் போல. Oh, he says 2 verses here exemplify sadhana bhakti that is not spontaneous. So இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் தானாக ஏற்படாத சாதன பக்தியை பத்தி விளக்கி இருக்கிறது, வைதிக சாதன பக்தி பத்தி. Because sometimes sadhana bhakti is spontaneous and sometimes sadhana bhakti is not spontaneous. சில நேரங்களில் சாதன பக்தி தானாக ஏற்படக்கூடியது, சில நேரங்களில் தானாக ஏற்படக்கூடியது அல்ல. In other words, he's talking about ordinary Vaidhi Bhakti. That is to say, Vaidhi Bhakti that is performed by ordinary, we say entry-level bhaktas. அல்லது அவர் சொல்லக்கூடியது வைதி சாதன பக்தி, விதிமுறைகளை பின்பற்றக்கூடிய ஆரம்ப நிலை பக்தி. So, these devotees give up attachment to being the enjoyer. இந்த பக்தர்கள் தான் அனுபவிப்பன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டவர்கள். If we have an attachment to being the enjoyer, it will ultimately lead to attachment to visible, tangible things in this world. நாம அனுபவிப்பவர் அப்படிங்கிற அடையாளத்தோடு இருந்தால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அல்லது நம்மளுடைய புலன்களுக்கு தெரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள் நாம் பற்றுதல் வைத்திருப்போம். Vishwanath Chakravarti Thakur says the word idam in this verse refers to those tangible things within this world. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார், இதம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மளுடைய புலன்களால் பார்க்கப்படக்கூடிய அல்லது புலன்களுக்கு புலப்படக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிறார். Or the invisible enjoyments which are going to come to us in the next life, that is indicated by the word amum, you also used in this verse. So அமுங்கிற வார்த்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அப்படின்னா அடுத்த பிறவியில் வரக்கூடிய விஷயங்கள். So he also points out that just as one who is attached to material enjoyment praises enjoyment, similarly somebody who's rejected that enjoyment criticizes it. அவர் இன்னொரு விஷயம் சொல்றார், எப்படி பௌதிகமான இன்பத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவர் அதை போற்றி பாடுவாரோ அதே போல் பௌதிகமான இன்பத்தை கைவிட்டவர்கள், பற்றுதலை கைவிட்டவர்கள் அந்த பௌதிகமான இன்பத்தை தூற்றுவார்கள். In our practical affairs, in our daily lives, we all witness these 2 types of people. நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி நபர்களை நாம் சந்திக்கிறோம். Some people will constantly be encouraging and praising the process of sense gratification, always trying to promote that. ஒரு சில நபர்கள் இந்த பௌதிகமான உலகத்துல எப்படி சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத எப்பவுமே அதை முன்னிறுத்தி எப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். எல்லோரையும் பௌதிகமான இன்பத்தை அடைவதற்காக அவர்கள் உற்சாகப்படுத்துவார்கள். They're basically demons. அவர்கள் பொதுவாக அசுரர்கள். And sometimes people who are more intelligent than that, but they reject everything and criticize everything out of like sour grapes philosophy. I don't know how you say that in Tamil, you can figure it out. We have that. So ஒரு சிலர் அதுக்கு நேர்மறையாக இந்த பௌதிகமான இன்பம் அப்படிங்கிறது இங்க எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால அவர்கள் எல்லாவற்றையும் வெறுத்து அவர்கள் இந்த பௌதிகமான இன்பத்தில் பயணிக்கக்கூடியவர்களை அவர்களை தூற்றி பேசுவார்கள். அது எப்படி சொல்றதுன்னா,
இந்த சீச்சி இந்த பழம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த பழம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வெறுத்து பேசக்கூடியவர்கள். Now Krishna says in Canto 11, Chapter 20, text 27 and 28. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 20 பதம் 27 28ல பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், Jata shraddho matkathasu nirvinna sarva karmaso veda dukkhatmakan kaman parityagepyanishwarah tato bhajetamam preetah shraddhalurdrhanishchayah jushamanashchatan kaman dukkhodarkamshtagarhayan. That means, having awakened faith in the narrations of my glories and being disgusted with all material activities, and knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all this, my devotee should remain happy. So, பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், என்னுடைய கதைகளை கேட்டு என்னுடைய விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அதே நேரத்தில் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களில் வெறுப்படைந்து பற்றின்மையோடு இருந்து, ஆனால் இருந்தாலும் இவ்வளவு விஷயங்கள் கேட்டாலும் பகவானுடைய இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை விட முடியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள், ஆனா என்னுடைய பக்தர்கள் அவர்கள் என்ன கிடைக்குதோ அதோடு திருப்தி அடைகிறார்கள். And he should worship me with great faith and conviction. அவர் என்னை நம்பிக்கையோடும் உறுதியோடும் என்னிடம் பக்தி செலுத்த வேண்டும். Even though he's sometimes engaged in sense enjoyment. சில நேரங்களில் அவர் பௌதிகமான விஷய புலனத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result. ஆனா என்னுடைய பக்தருக்கு தெரியும் எல்லா விதமான பௌதிகமான புலன்பமும் கண்டிப்பாக துயரத்தில் கொண்டுதான் முடியும். And he sincerely repents his material activities. அவர் உண்மையாகவே தன்னுடைய பௌதிகமான செயல்பாட்டில் நினைத்து வருந்துகிறார். This is Vishwanath Chakravarti Thakur quoting from 11th Canto. இது ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் 11ஆம் ஸ்கந்தத்திற்கு மேற்கோள் காட்டுகிறார். In other words, if you're miserable, know it well, it's because you're engaged in sense gratification. Somehow or other, you have to just scrutinize. இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும்னா, நீங்கள் துயரத்தில் இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து புலன்பத்தில் ஈடுபட்டிருப்போம். இப்போ இல்ல, எப்பாவது ஈடுபட்டிருப்போம், அதனால இப்ப நம்ம துன்பத்தில் இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். சோ அதனால இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணமயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். No, Vishwanath Chakravarti Thakur then continues, but such a devotee also rejects other things related to that process, things such as son's wife and material objects such as wealth. So, Srila Vishwanath Thakur மீண்டும் தொடர்கிறார், அப்பேற்பட்ட பக்தர் தன்னுடைய வீடு, மனைவி, மக்கள் இவை எல்லாவற்றும் மீதும் பற்றுதலை துறக்கிறார். Now here Vishwanath Chakravarti Thakur says, I, the Lord, stand in front of the devotees wherever they go. That's how he interprets Vishwatomukham. இங்கே ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சொல்றார், பகவான் பக்தர்கள் எங்கெல்லாம் போகிறார்களோ அங்கெல்லாம் பகவானும் செல்கிறார். If you are a devotee, even if you are sometimes engaged in material activities, but with your intelligence you understand that that's all futile and you don't desire that as your ultimate goal, then everywhere you go, you will see the smiling face of Krishna. So, நீங்க பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவைதான் முக்கியம் அப்படின்னு உணர்ந்து விட்டு, அதே நேரத்தில் நீங்க சில நேரங்கள்ல பௌதிகமான இன்பத்துல ஈடுபட்டிருந்தாலும், ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது, ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவை நித்தியமானது அப்படின்னு நீங்க புத்திசாலித்தனமாக புத்தியோடு உணர்ந்திருந்தால், நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் அங்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய புன்னகை பூத்த முகத்துடன் உங்களுக்கு காட்சி கொடுப்பார். Mukham means face, and we know Krishna's face is never not smiling, he's always smiling. முகம் நான் சொல்றோம், கிருஷ்ணனுடைய முகம் எப்பொழுதுமே புன்சிரிப்பு இல்லாமல் கிருஷ்ணனுடைய முகம் கிடையாது. எப்பொழுதுமே பகவான் புன்முறுவல் பூத்த முகத்தோடு இருப்பார். So Jiva Goswami said Vishwatomukham means the Lord is assuming innumerable faces in response to the devotional moods of so many different kinds of devotees. That was Jiva Goswami. So Jiva Goswami சொல்றார், எங்கெல்லாம் பக்தர்கள் எந்த மாதிரி ரூபத்துல பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்று நிற்கிறாரோ அந்த ரூபத்துல பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார் அவர்களுக்கு அப்படின்னு ஜீவ கோஸ்வாமி சொன்னார். Without contradicting his predecessor, Vishwanath Chakravarti Thakur fine-tunes the idea that whatever face you get, you see that face everywhere.
அந்த இதை முரண்படாமல் சில விஸ்வநாதர் சொல்றார், எந்த முகத்தை நீங்க பார்க்க வேண்டும் நினைக்கிறீர்களோ அந்த முகம் உங்களுக்கு எங்கு போனாலும் நீங்க பார்க்க முடியும். I remember many years ago when devotee left ISKCON, he gave up the practice of Krishna consciousness. He tried to resume his material life. So பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால என்னுடைய ஒரு பக்தர் வந்து இஸ்கானை விட்டு போயிட்டார். அவர் பக்தி தொண்டை விட்டுட்டு வெளியே போயிட்டார் பௌதிகமான செயல்களில் ஈடுபடுவதற்காக. He tried to turn on the television set to watch Maya. அவர் டிவி தொலைக்காட்சி ஆன் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார் மாயமான விஷயத்தை. And the first thing he saw was a news broadcast about Hare Krishna movement. அவர் போட்ட உடனே அங்க நியூஸ் வருது. அந்த நியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை பத்தி தான் நியூஸ் வருது. So he thought, okay, forget this. Let me go downtown and see what I can do there. அவனே சரி இதை மறந்துடும், இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் வந்து டவுனுக்குள்ள போறேன், அங்க என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கணும் போறாரு. So he was walking down Hollywood Boulevard and he hears this familiar sound. அவருங்க ஹாலிவுட் புலவான்ல நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. அங்க நடந்து போனா அங்க சத்தம் கேக்குது. ஏற்கனவே கேட்டதமா இருக்க சிங் 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 சிக் சிக் சிக்னு சத்தம் கேக்குது. And we all know what that sound is. நமக்கெல்லாம் தெரியாது என்ன சத்தம்னு. No, Krishna is very kind. He doesn't let you go so easily. So Krishna ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். அவங்களை அவரை இச்சை விட மாட்டார். This is Vishvatomukam. Wherever you look, you'll see that face. இதான் விஸ்வதோமுகம். எங்க நீங்க போனாலும் அங்க கிருஷ்ணனுடைய முகத்தை பார்க்க முடியும். So devotees, they have bhakti which is devoid of karma, gyan, and so-called devotion to devatas. So பக்தர்கள் கர்மா, ஞானம் மற்றும் மற்ற தேவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பக்திங்கிற போர்வையில் கூடிய மற்ற விஷயங்கள் அதிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள். So according to Vishwanath Chakravarti Thakur, here Krishna is saying that because they desire only bhakti, I make them cross beyond the ocean of samsara, even though they don't want to. So Vishwanath Chakravarti சொல்றார், என் பக்தர்களுக்கு இந்த எல்லா விஷயத்திலும் அவங்களுக்கு பற்றது இல்லாதனால அவர்கள் என்னை மட்டுமே விரும்புவதால் அவர்கள் விருப்பப்படாவிட்டாலும் கூட நான் அவர்களை இந்த பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுவித்து என்னுடைய இடத்துக்கு கூட்டி செல்கிறேன். அவர்களுக்கு விருப்பமில்லாவிட்டாலும் நான் கூட்டி செல்கிறேன். And he furthermore says, I don't inform them about this. He doesn't show us how he's doing it, but he's doing it. அது மட்டுமல்ல, அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு நான் கூட்டு போறேன் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியும் சொல்வதில்லை. அவர்களுக்கு எப்படி இவர் கூட்டு போறாருன்னு தெரியாது, ஆனா அவருக்கு கூட்டு போறார். And here Srila Prabhupada concludes, it's already been said in text 33 that bhakti destroys the subtle body. நம்ம 33வது பதத்துல ஏற்கனவே பார்த்தோம், பக்தியானது சூக்ஷ்ம சரீரத்தை அழிக்கிறது என்று. So maybe we can review that text because it's very important. இப்ப ரொம்ப முக்கியமானது, நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தையும் கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கலாம். பதம் 33, 3:25-33. Back in the beginning of this purport, also Srila Prabhupada said, how liberation is imperceptibly achieved by a pure devotee and what the symptoms are have already been explained. So this is Prabhuji. This is, I think, the beginning of paragraph 2. ஒரு தூய பக்தரால் உணர முடியாத நுண்ணிய அளவில் வீடு பேறு எவ்வாறு அடையப்படுகிறது, அதன் அடையாளங்கள் என்ன என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So where has that been explained? இது எங்க வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கிறது? Back in text 32 and 33. பதம் 32-33 இது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So let's review that. நம்ம திருப்பி பார்ப்போம். He said, Kapila said, well, you can read it. You have the verse in front of you. You can just read the verse. Yes, Prabhuji. 32. பகவான் கபிலர் கூறினார், புலன்கள் எல்லாம் தேவர்களை குறிக்கும் பிரதிநிதிகள். அவற்றின் இயற்கையான விருப்பம் என்னவென்றால் வேதத்தில் கூறப்பட்ட நியதிகளை அடியுற்றி வேலை செய்வதாகும். புலன்கள் தேவர்களின் பிரதிநிதியாய் இருப்பது போல மனமானது பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதி ஆகும். மனத்தின் இயற்கையான கடமை தொண்டு செய்தலாகும். அந்த தொண்டு செய்யும் ஆர்வம் பரமபுருஷ பகவானிடம் பக்தி தொண்டில் எந்த நோக்கமின்றி ஈடுபட்டால் அது முக்தியை விடவும் மேலானது. So here the key is that
when the service spirit is engaged in devotional service to the Supreme Lord without any motive, that's far better even than liberation. இங்க முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த அன்பு தொண்டானது எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல் இருந்தால் அது முக்தியை விட மேலானது. And in particular, Vishwanath Chakravarti Thakur has explained the word swabhavaki in line 4. அந்த 32வது ஸ்லோகத்துல ஸ்வபாவிகி அப்படிங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இயற்கையான அத விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி அந்த வார்த்தை சொல்கிறார், ஸ்வபாவிகி. Vritti swabhaviki tu. Yeah. Tu is a very significant word as well. It indicates a contrast. So, vritti swabhaviki tu ya அப்படிங்கிற வார்த்தை தூங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அது வந்து அந்த எப்படி வந்து இதை வந்து பிரித்து காட்டுகிறது. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that this contrast is indirectly suggesting sadhya in the form of bhava bhakti, raganuga bhakti. So Vishwanath Chakravarti சொல்றார் பூ அப்படிங்கிற வார்த்தை இது வந்து இயற்கையான பாவ பக்தி அப்படிங்கிறார். The bhakti with natural functioning, swabhaviki vritti of the senses, is better than liberation. So இயற்கையாகவே பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி இந்த தன்னுடைய இயற்கையாக தன்னுடைய புலன்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்தியோட மேலானது அப்படிங்கிறது. Swabhaviki vritti means your natural functioning. ஸ்வபாவிக விருத்தி அப்படின்னா இயற்கையாகவே நம்ம செயல்படக்கூடிய விஷயம். Natural means spontaneous. இயற்கை அப்படின்னா தானாகவே. And there are two types of spontaneous bhakti or bhava bhakti. ரெண்டு விதமான பாவ பக்தி தானான பக்தி இருக்கிறது. Vishwanath Chakravarti Thakur says, you can make note of these verses, texts 34 through 37 here, they refer to bhava that is developed out of Vaidhi bhakti. So பதம் 34 37 வரைக்கும் வைதி பாவ பக்தியை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. It's spontaneous devotion, but it has arisen through the practice of Vaidhi sadhana bhakti. இது இயற்கையான பாவ பக்தி, ஆனால் அது வைதி சாதனத்தின் மூலமாக அது எழுப்பப்பட்டது. Can you read those 3 verses in Tamil? Yes, please. So 34 to 37 too. Yes, 4 verses actually. பதம் 34 பக்தி தொண்டின் சேவையுடன் இணைந்த என் தாமரை திருவடிகளின் தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு தூய பக்தர் ஒருபோதும் என்னுள் இணைய விரும்புவதில்லை. சிறிதும் தயக்கமின்றி ஈடுபட்டுள்ள அம்மாதிரியான பக்தர் எப்போதும் என் திருவிளையாடல்களையும் செயல்களையும் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். பதம் 35 ஓ என் அன்னையே, காலையில் உதிக்கும் கதிரவன் போன்ற கண்களுடன் கூடிய என் வடிவத்தின் சிரித்த முகத்தை என் பக்தர்கள் எப்போதும் பார்க்கின்றனர். இரக்க குணமுள்ள என் பல்வேறு திவ்ய வடிவங்களை அவர்கள் பார்க்க விரும்புகின்றனர். மேலும் அவர்கள் என்னுடன் நட்புடனும் பேசுகின்றனர். பதம் 36 உன் சிரிப்பும் கவர்ச்சியும் மிக்க பகவானின் அழகிய வடிவங்களை பார்த்து அவருடைய மிகவும் இனிமையான சொற்களை கேட்டு தூய பக்தர் ஏறக்குறைய பிற எல்லா உணர்வுகளையும் இழக்கிறார். அவரது புலன்கள் பிற எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றன. அவர் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்து விடுகிறார். அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட தனிப்பட்ட பெருமுயற்சியின்றி அவர் வீடு பேறு பெறுகிறார். பதம் 37 இவ்வாறு அவர் என்னுடைய நினைவில் முழுதும் மூழ்கி இருப்பதால் அந்த பக்தர் சத்தியலோகத்தை உள்ளடக்கிய மேல் உலகங்களில் பெறக்கூடிய உயர்ந்த வரங்களையும் விரும்புவதில்லை. அவர் யோகத்திலிருந்து 8 வித ஜட உலகம் முழுமையும் பகவானின் அரசாங்கத்திற்கு உயர்த்தப்படவும் விரும்புவதில்லை. ஆனால் விரும்பவில்லை என்றாலும் அந்த பக்தர் இந்த வாழ்விலேயே வழங்கப்படும் எல்லா ஆசைகளையும் அனுபவிக்கிறார். Yes. So this is the bhava that is developed out of Vaidhi sadhana. So Vaidhi sadhanaத்தின் மூலமாக உயர்த்தப்பட்ட பாவத்திற்கு வந்தவர். Another kind of spontaneous devotion or bhava is developed, generated out of raganuga bhakti. So அடுத்த பாவ பக்தி பாத்தீங்கன்னா ராகானுக பக்தி மூலமாக உயர்த்தப்பட்டவர். This, what we've just described, bhava arising out of Vaidhi, has an excellence of quantity. So நம்ம பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைதி சாதனத்தின் மூலமாக
பாவ பக்திக்கு அதுல வந்து அளவு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And the spontaneity generated from Raganuga has the excellence of type instead. So இங்க ராகானுக பக்தி மூலமாக அதன் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Text 38 of this chapter describes that kind of spontaneity. You want to read that? 38வது பதம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ராகானுக பாவபக்தி அதன் மூலமாக அந்த பாவபக்திக்கு வந்து அவங்களுடைய குணங்களை சொல்கிறது. பதம் 38. பகவான் மேலும் கூறினார், என் அன்பு அன்னையே, அம்மாதிரி தெய்வீக செல்வ வளத்தை பெற்ற பக்தர்கள் அவற்றை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஆயுதங்களோ காலமாற்றமோ அத்தகைய செல்வ வளங்களை அழிக்க முடியாது. பக்தர்கள் என்னை அவர்கள் நண்பனாக, உறவினராக, மகனாக, குருவாக, கொடையாளனாக, பரமனாக, பகவானாக ஏற்றுக்கொள்வதால் எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் உடைமைகளை இழக்கும்படி செய்ய இயலாது. So this is the bhava that is generated out of Raganuga sadhana. இதுதான் ராகானுக சாதனத்தின் மூலமாக எழுப்பப்பட்ட பாவ பக்தியினுடைய குணம். If you're not experiencing these things, that might explain why. இதை நீங்க அனுபவிக்க முடியல என்றால் ஏன்னு நமக்கே தெரியும். ஏன்னா நம்ம அந்த தளத்துக்கு போகல. Now it's interesting to note that similar to the spontaneous attraction of the senses in the material world to sex life or whatever, one may also develop spontaneous actions of the senses without awareness of the dictates of scripture, even though the senses act in accordance with scriptures. Is it clear what I'm saying? So, எப்படி இந்த பௌதீக உலகத்துல ஒருவர் பாலுணர்ச்சிக்கு தானாகவே ஈர்க்கப்படுகிறாரோ அதுபோல அவருடைய புலன்களும் தானாகவே பகவானை செய்வதை ஈர்க்கப்பட முடியும். சாஸ்திரத்தின் மூலமாக சொல்லப்பட்டதும் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. தானாகவே ஈர்க்கப்பட முடியும். அது பகவானால எழுப்பப்பட முடியும். This is really quite fascinating. So I hope I'm communicating it clearly. இது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம். நான் உங்க எல்லாருக்கும் அதை சரியா புரிய வைக்கிறான்னு தெரியல அப்படிங்கிறார். Just as we're spontaneously attracted to sense gratification, similarly we can be spontaneously attracted to devotional service. எப்படி நாம புலனுணர்ச்சிக்கு தானாகவே ஈர்க்கப்படுகிறோமோ அதுபோல் நாம் தானாகவே பக்தி தொண்டில் ஈர்க்கப்பட முடியும். Sometimes that attraction is there even though one has no idea of what the scripture says. So சில நேரங்கள்ல தானாகவே அந்த ஈர்ப்பு இருக்கிறது. சாஸ்திரங்களை சொன்ன என்ன சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா தானாகவே நமக்கு வந்து அந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது. As a result of impressions left by the mercy of great devotees received either in this life or previous lives. அது எந்த காரணம்னா இந்த பிறவிலோ அல்லது முந்தைய பிறவிகளிலோ ஒரு தூய பக்தருடைய சங்கத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பதிவுகள் அதன் மூலமாக நமக்கு இந்த தானாகவே இந்த ஈர்ப்பு ஏற்படலாம். This can happen even before or after we take instructions from a bona fide spiritual master. இது நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதரை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாலும் கூட இது எழுப்பப்படலாம், சந்தித்த பிறகு கூட எழுப்பப்படலாம். So this is spontaneous attraction. It's the mystery of how it comes about. It also explains how we all came to Krishna consciousness. We must have had some spontaneous attraction. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி தானாகவே பக்தி தொண்டில் ஈர்க்கப்பட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அந்த ரகசியங்கள் இங்க வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா இந்த எப்படி ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் பகவானுடைய சேவைக்கு. Of course, the degree and the quality of our spontaneous attraction is lacking now. So கண்டிப்பாக எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பகவானால ஈர்க்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடலாம். That's why some sadhana has to be there. Either Vaidhi sadhana or Raganuga sadhana. Sadhana is necessary to develop this nascent spontaneity. So அதற்காகத்தான் நமக்கு வைதி சாதனமோ அல்லது ராகானுக சாதனமோ நம்ம சாதனம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அந்த பயிற்சி இருந்தால் மட்டுமே நம்ம இந்த பாவ பக்தி நம்ம எழுப்ப முடியும். So this is how Vishwanath Chakravarti Thakur understands text 38 of this chapter. Vishwanath Chakravarti Thakur இந்த 38வது பதத்தை வந்து ராகானுக பாவ பக்தியில் எழுப்பப்படக்கூடிய பாவ பக்தி என்று சொல்கிறார். Now in today's verses 39 and 40 he says these refer to Vaidhi Bhakti. இந்த 39 40 இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களும் வைதி பக்தி பத்தி சொல்கிறார்.
compared to the two kinds of spontaneous bhava bhakti that we've just described, this Vaidhi sadhana is inferior both in quality and type. So, நம்ம பதம் 34 இருந்து 38 வரைக்கும் பார்த்தோம். 34 இருந்து 37 அந்த பதங்கள் வந்து வைதி சாதனை பத்தி சொல்லப்பட்டது. 38 பாவ பக்தி ராகானுக சாதனை பத்தி சொல்லப்பட்டது. இந்த 39-40 வைதி சாதனை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ரெண்டு சாதன பக்தியும் பாத்தீங்கன்னா ராகானுக சாதனம் உயர்ந்தது. வைதி சாதன பக்தி அது வந்து அந்த ராகானுக சாதனத்தை விட குணத்திலும் அளவிலும் குறைந்தது. It's inferior because it's not spontaneous. ஏன் அது வந்து தாழ்ந்ததுன்னு சொல்றோம்னா அது தானாக ஏற்படவில்லை. In other words, discipline is always artificial. இன்னும் சொல்ல போனா ஒழுங்குமுறை அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே வந்து செயற்கையானது. So one can develop natural action of the senses towards the Lord by ascending through the stages of nishtha, ruchi, and finally asakti by constant practice of engagement in pure bhakti as directed by Guru, Sadhu, and Shastra. That is Vaidhi Bhakti. So வைதி பக்திங்கிறது பாத்தீங்கன்னா குரு சாது சாஸ்திரத்தின் மூலமாக சொல்லப்பட்ட அறிவுகளை ஒழுங்காக பின்பற்றி வைதி சாதனத்தை பின்பற்றி நிஷ்டா ருச்சி ஆசக்தி அப்படிங்கிற அந்த நிலைகளை தாண்டி ஒருவர் பாவ பக்திக்கு வர முடியும். So read today's translation and we'll understand that this refers to Vaidhi Sadhana Bhakti. So இந்த 39-40 பதங்களுடைய பொருளை வைதி சாதனத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு அண்டத்தின் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ள பகவானாகி என்னை தயக்கமின்றி பக்தி தொண்டில் வழிபடும் பக்தர்கள் மேலுலக கோள்களுக்கு உயர்த்தப்பட அல்லது இந்த உலகில் செல்வம், குழந்தைகள், கால்நடைகள், வீடு அல்லது உடலுடன் தொடர்புடைய எதனுடன் மகிழ்ச்சி அடைதல் ஆகிய எல்லா ஆசைகளையும் விட்டுவிடுகிறார்கள். நான் அவரை பிறப்பு இறப்புகளின் மறுபக்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறேன். Now, given this very elaborate description that has been explicated by Vishwanath Chakravarti Thakur, it's very striking to see how Srila Prabhupada says essentially the same thing in his own purport. So, இவ்வளவு ரொம்ப விலாவாரியாக விளக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த மொழிபெயர்ப்புல அதே விஷயத்தை சில பிரபுபாதர் பொருளிலும் விளக்குகிறார். Just read the first sentence of Srila Prabhupada's purport. பொருளுரையில முதல் வாக்கியம், இந்த இரண்டு பதங்களிலும் வர்ணிக்கப்பட்டது போல் தயக்கம் இன்றி பக்தி தொண்டு என்றால் ஒருவர் தன்னை கிருஷ்ண உணர்வில் அல்லது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தி பகவானை எல்லாமாக ஏற்றுக்கொள்வது என்று பொருளாகும். Srila Prabhupada doesn't mention Vaidhi Bhakti at all. Srila Prabhupada Vaidhi Bhakti சொல்லவே இல்லை. It's as if he doesn't want to overwhelm us by too much detail. ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான விவரம் கொடுத்து அவர் வந்து குழப்ப விரும்பல. He just keeps it really simple. Engage in full devotional service, accept Krishna as all in all. அவர் ரொம்ப எளிமையாக கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுங்க, கிருஷ்ணரை எல்லாமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். And if we do that, then Krishna promises, Adhitarayami, I will take you over. I will take you across this ocean of samsara. இதை நம்ம பண்ண போதும் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து வாக்குறுதி கொடுக்கிறார், நான் வந்து உங்களை இந்த பிறப்பிறப்பு கடந்து விடுவிக்கிறேன். Okay, so our time is up now. We can stop here, although there's so much more we could say, and there's so many more ramifications that are very subtle also in this verse, but time is always a limiting. Maybe we can continue this same tomorrow, next week, if it is okay with you. Well, a lot of it is also review. So if you go back to texts from 32 on up until now, this is where it's all been explained, if you've been taking notes. Yeah. So, otherwise, it's implicit in Prabhupada's purports. பிரபுட சொன்ன அடுத்த வாரம் இதை பார்ப்போம் அப்படின்னா பிரபு சொல்ல 32 to 40 வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த விஷயங்கள் தான், அதை தான் இங்க பிரபுபாத பொருள் சொல்லியிருக்காரு. நீங்க அதை நோட் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so any questions or any comments? Again, I will conclude by saying that the core sentence here is, after giving all these characteristics of the devotees, what does he call it? Priyatvadi Prakarena. He discusses the ways that the devotees love the Lord. Then the core sentence he gives is just Bhajanti Ananyaya Bhaktya Tan Mrityorati Pariye. These devotees who worship me in unalloyed devotion, I take them across. இந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமான வாக்கியம் இதுதான்.
பக்தர்கள் எப்படிலாம் வந்து எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்வார்கள், அவர்கள் பற்றின்மை எந்த விஷயங்களை பற்றில்லாமல் அவங்களுடைய குணங்கள்லாம் சொல்லிட்டு எப்படி பக்தி தொண்டு செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில முக்கியமான விஷயம் சொல்றார், பஜந்தி அனன்யா பக்தியா தாம் மிருத்யோர் அதிபாரையே. யாரொரு இவ்வாறு கலப்படமில்லாத தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறாரோ அவரை நான் இந்த பிறப்பு சம்சார கடலில் நான் விடுவிக்கிறேன், என்னுடைய உலகத்துக்கு கூட்டி சொல்கிறேன் என்று பகவான் சொல்கிறார். Okay, so any questions we can discuss? கேள்விகள் கருத்துக்கள் தான் சொல்லலாம் மக்கள். Hare Krishna, Prabhuji, Dhanavad Pranam, Jai Shri Prabhupada. Shri Prabhupada says here that, the devotee does not have any material desires. He doesn't want to improve his material condition. But is it wrong to have desires related to spiritual or advancement? Sometimes we try to improve our material condition so that it is conducive to spiritual advancement. Is that a wrong thing to do? Translate the question. So, Srila Prabhupada பொருளை சொல்லியிருக்கிறார், பௌதிகமான முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு பக்தர் விருப்பப்படுவதில்லை என்று. ஸோ மதஜோட கேள்வி என்னன்னா, நம்ம ஆன்மீகமான முன்னேற்றத்திற்காக பௌதிகமான விஷயங்களை நம்மளுடைய நிலையை உயர்த்துவதோ அல்லது பௌதிகமான விஷயங்களை நம்ம வந்து முன்னேற்றுவதும் அது வந்து ஆன்மீகமான விஷயத்துக்காக விரும்புறது தப்பா? Srila Rupa Goswami says, Shruti Smriti Puranadi Pancharati Vidhindina Aikantiki Herar Bhakter Utpata Iva Kalpate. Whatever we would accept ostensibly as pure devotional service, it has to be corroborated or enjoined by the gurus, the sadhus, and the shastras. நம்ம தூய பக்தி என்று எதை எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அது குரு, சாது, சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். And adjustments to our material life, in fact, have been corroborated by guru, sadhu, shastra. நம்மளுடைய பௌதிகமான வாழ்க்கைக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் சரிவு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து குரு, சாது, சாஸ்திரத்தின் மூலமாக ஏற்கனவே நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. There is a way to fulfill material desires and meet material needs in this world and not jeopardize your spiritual advancement. So, இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழ்க்கை வாழ்ந்து நம்ம ஆன்மீகமாக நம்முடைய இலக்கை அடைவதற்கு இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கை அவசியம். இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையை எப்படி நம்ம செலுத்த வேண்டும் என்பதற்கு பரிந்துரைகள் இருக்கின்றன. That's called varnashram dharma. அதுதான் வர்ணாசிரம தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And that's exactly why Srila Prabhupada encouraged it, even in ISKCON. அதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இஸ்கான்ல கொண்டு வேண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்தினார். The problem is that we fight against it. ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா நாம அதுக்கு கூட நம்ம சண்டை போட்டுருக்கோம். Because although it does fulfill material desires, it does not fulfill all of our material desires. That is the problem. So அது கண்டிப்பாக பௌதிகமான விருப்பங்களை நிறைவேற்றும், ஆனா எல்லா பௌதிகமான விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுங்கிறது கிடையாது. Why? Yeah. Because we have sinful desires. ஏன்னா நமக்கு வந்து பாவகரமான ஆசைகள் இருக்கு. Back in his commentary on text 32, Vishwanath Chakravarti Thakur also made very relevant observations about this. 32வது பதத்திற்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி பொருளுரையில இந்த விஷயங்களுக்கு இதுக்கு பொருத்தமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார். The word in that verse, text 32, was sattve, which refers to either the devotees or the Supreme Lord himself. So அந்த 32வது பதத்துல சத்வேங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சத்வே என்றால் பக்தர்கள் அல்லது பகவான். And he said that the word eka manasa means a devotee should think with one mind. I'm going to do what Krishna wants me to do. So ஏக மனசா ஒரு பக்தர் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன விரும்புறாரோ அதை தான் நான் செய்ய போறேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு மனதோட இருக்க வேண்டும். So bhakti means that we take our senses and we engage in the actions of our senses
but we retain the exclusive mentality of being a devotee. பக்தினா நம்மளுடைய புலன்களை நம்ம புலன்களை வந்து செயல்பாடு கொண்டு வேண்டும். ஆனால் அதுல தனித்துவமான பகவான் கிருஷ்ணருக்காக தான் செய்ய வேண்டும், புலன்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற உறுதி இருக்க வேண்டும். Bhakti doesn't entail actions of the senses which act independently. பக்தி அப்படின்னா புலன்கள் வந்து சுதந்திரமாக செயல்படணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்ல. It entails the actions of the senses according to the instructions given by the Guru. மாறாக புலன்கள் குருநாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றக்கூடிய விஷயங்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். The senses should have their daily actions, but it should be in accordance with the mantra concerning the Lord given by our spiritual master. Anushravika karmanam, that word is also used. So, புலன்கள் செயலில் ஈடுபட வேண்டும், ஆனால் அது குருநாதர் மற்றும் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய அறிவுரைகளை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். So even when we fulfill our needs of eating, sleeping, mating, and defending in this world, that is also not to be considered separate from bhakti. It is also bhakti. நம்ம உண்ணுதல், உறங்குதல், தற்காப்பு, இனப்பெருக்கம் இதெல்லாமே பார்த்தாலுமே, புணர்ச்சி எல்லாமே பார்த்தாலுமே இது வந்து தனிப்பட்ட விஷயம் கிடையாது, அதுவும் பக்தி தான். He says the actions of the senses which are in relationship with bhakti are to be considered part of Vaidhi sadhana. So எந்த செயல்பாடுகள் பக்தி தொண்டோடு செயல்படப்படுகிறதோ அது வந்து வைதி சாதனை என்று அழைக்கப்படுகிறது. And now he gives a very gross example. இதுக்கு ஒரு ஸ்தூலமான ஒரு உதாரணம். Utsargan malamutradesh chitta swasthyam yato bhavet ata payurupasthascha tad aradhana sadhanam. The mind maintains a healthy state by excreting urine and stool. So மனமானது இந்த மலம் மற்றும் மூத்திரத்தை வெளியே அனுப்பினாலும் அது வந்து தூய்மையான நிலையில் இருக்கிறது. People who are not able to evacuate properly, it will eventually drive you crazy. Doctors know this. So யாரவர் வந்து மலஜலம் கழிக்க முடியவில்லையோ அவர்கள் வந்து பார்த்தா ரொம்ப அவங்களுடைய மனமானது நிம்மதியா இருக்காது. அது வந்து டாக்டர் சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி இருப்பாங்க. So because of this, the anus and the urinary organ should be considered as senses engaged in the Lord's service. This is a quote from Vishnu Rahasya. So இது விஷ்ணு ரகசியத்திலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. எந்த புலன்கள் மலஜலம் கழிக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் கூட நமக்கு வந்து அதுவும் பக்தி தொண்டுதான் செய்யுது. ஏனென்றால் அது நம்ம ஒழுங்கா அதை கழிக்கலைன்னா, மலஜலம் கழிக்கவில்லை என்றால் நம்மளுடைய மனம் ஒழுங்காக இருக்காது, சீராக இருக்காது. Sometimes people who resent the principle of disciplining their senses reject the order of the spiritual master to engage or to follow varnashram dharma. தன்னுடைய குருநாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றாமல் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. And they even quote Chaitanya Charitamrita, where Chaitanya Mahaprabhu also says it is eto bhaya, it is external. அவங்க சைதன்ய சரிதாமிரத்தை மேற்கோள் காட்டி அது வந்து வெளிப்படையானது, மேலோட்டமானதுன்னு சொல்றாங்க. It may have been external in the discussion between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai, but it is not external to our lives because we all have to eat, sleep, mate, and defend, and pass stool and urine. அது வந்து ராமானந்த ராயருக்கும் சைதன்ய மகாபிரபுக்கும் நடந்த உரையாடல்ல வேணா அது வந்து மேலோட்டமானதாக இருக்கலாம், அல்லது வெளிப்புற விஷயமா இருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு அது வந்து வேண்டிய விஷயம் என்றால் நாம எல்லாரும் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு, நம்ம தான் மலஜலம் கழிக்க வேண்டியிருக்கு. So to engage in the cultivation of varnashram dharma, according to Srila Prabhupada's instructions, is a very comprehensive endeavor. It subsumes all the needs of our minds and senses, in fact. So Srila Prabhupada அறிவுரை பின்பற்றி இந்த வர்ணாசிரம தர்ம கொள்கைகளை கடைபிடிப்பது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனங்களை ஒழுங்கான முறையில் கொண்டு செல்வதற்கு தகுந்த விஷயம் அது. The only problem is that bhakti is not the action of the senses acting on their own. It is the action of the senses according to the Guru Upadesh. So என்ன விஷயம்னா புலன்கள் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதல்ல பக்தி, குருனுடைய ஆணையின்படி செயல்படுவது. புலன்கள் குருனுடைய ஆணைப்படி செயல்பட்டால் அது பக்தி. And we don't have that mentality.
ஆனா நமக்கு அந்த எண்ணம் கிடையாது. We're not ekamanasaha. நாம ஒருமித்த மனதோடு இல்லை. Because we're not sattva also. ஏன்னா நம்ம சத்துவமா இல்லை. Sattva means a devotee, or it also means the Lord, either way. சத்வனா பக்தன் கூட பகவான் கூட. So therefore we are very fortunate because we have this Hare Krishna Maha Mantra to purify our minds. அதனால நம்ம ரொம்ப பாக்கியசாலிகள். ஏன்னா அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரமானது நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இருக்கிறது. And we have the Srimad Bhagavatam to purify our intelligence. And Srimad Bhagavatam நம்முடைய புத்தியை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இருக்கிறது. And we have the association of devotees, and all three of these together will ultimately purify our emotions. நம்ம பக்தருடைய சங்கமானது நம்மளுடைய உணர்வுகளை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக, இந்த மூன்று விஷயங்களும் நம்மளுடைய முழுமையாக நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இருக்கிறது. And hote we will attain love of Godhead by the process that has been delineated from text 32 all the way to text number 40. So நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 32 இருந்து 40 வரைக்கும் சொன்னது மாதிரி நாளடைவில் படிப்படியாக நாம பிரேம பக்திக்கு கண்டிப்பாக உயர முடியும். Okay, is that adequate answer? Yes, but I have a related question. Can I ask that? The thing is that sometimes we look at I'm talking about myself here. Like I look at someone else's situation which is better than mine, and I kind of desire to, to have what they have in terms of devotional service. And is that a wrong thing to look at someone and desire that? Because I struggle with it sometimes to understand. Although it seems on the outside that it's still related to spiritual advancement, but it seems to be a little conflicting. So, மாதாஜி கேக்குறாங்க, பிறரை பார்த்து நான் அவங்க பக்தி தொண்டுல அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு, எனக்கு அந்த சில விஷயங்கள் இல்ல. சோ அந்த விஷயங்கள் எனக்கு பக்தி தொண்டுல இருந்தா நல்லா இருக்குமே நான் விருப்பப்படுறேன். அது சரியா தவறா? Carefully study Canto 10, Chapter 13 of the Srimad Bhagavatam. Sandam 10, Adhyayam 13 கவனமாக படியுங்கள். There we will see that in regard to Krishna's stealing, or Lord Brahma stealing Krishna's cowherd boyfriends and their calves, Krishna also expanded into so many forms of those cows and calves and gave their mothers transcendental bliss. So Brahma பசுக்களையும் கண்டுபிடிகளையும் திருடி கொண்டு சென்று விட்டார். அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் அந்த பசுக்களாகவும் கண்டுபிடிகளாகவும் மாறி அந்த தாய் பசுக்களுக்கு அவர் கருணை வழங்கினார். Maybe those mothers had a question similar to yours. So அந்த அம்மாக்கள் இதே மாதிரி கேள்வி இருந்திருக்கும். Because Vishwanath Chakravarti Thakur said Krishna understood that they had a slight desire to have the happiness that Mother Yashoda experienced by taking care of the Supreme Lord as her son. So Shri Vishwanath Thakur சொல்றார், எப்படி அன்னை யசோதை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து எந்த ஆனந்தம் அடைந்தார்களோ அந்த ஆனந்தம் தனக்கும் அடைய வேண்டும் என்று அவர்கள் விருப்பம் இருந்தனால அந்த அவர்களுடைய விருப்பத்தை பகவான் நிறைவேற்றினார். And it's not envy. அது பொறாமை கிடையாது. On the other hand, sometimes there is envy. சில நேரங்கள்ல கண்டிப்பா பொறாமை இருக்கு. This is one of many reasons why we have to find a spiritual master, bona fide spiritual master. So இதுக்குதான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதர் கண்டிப்பாக அவசியம். It can be extremely subtle. We may not be able to make the distinction necessary. So இது ரொம்ப ரொம்ப நுண்ணியமான விஷயம். நம்மால அதை பிரித்து அறிய முடியாம கூட இருக்கலாம். The very last thing we want to do is envy someone. So ஒருத்தர் மேல பொறாமப்படுறதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப மோசமான விஷயம். அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடாத விஷயம். Think about this. If you're envious of even one person, you're envious of all living beings. நீங்க யாராவது ஒருத்தர் மேல பொறாம இருந்தா கூட போதும், நீங்க எல்லா மேலையும் பொறாம கொண்டதுக்கு சமானம் தான். Including the supreme living being, Krishna. மிக உயர்ந்த நபரான பகவான் கிருஷ்ண மேலையும் பொறாம கொண்டதுக்கு சமானம் தான். So envy has no place. பொறாமைக்கு இடம் கிடையாது.
but to be inspired and to I want to say to try to emulate the more advanced devotees, of course. That's what Raganuga Bhakti is all about. So, Raganuga Bhakti என்பதுனா தன்னை விட உயர்ந்த பக்தர் அல்லது ஒரு பக்தரை பார்த்து அதன் மூலமாக உற்சாகம் அடைந்து அந்த குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது அதுதான் ராகானுக பக்தி இல்லம். And Srila Prabhupada even encouraged that in the stage of sadhana bhakti also, Vaidhi sadhana bhakti. Srila Prabhupada Vaidhi sadhana bhaktiயும் அதை உற்சாகப்படுத்தியிருக்கிறார். Just in order to engage our spontaneous inclinations, Srila Prabhupada used to pit his disciples against one another in terms of competing to distribute more and more books. So, Srila Prabhupada அவங்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சொன்னா பக்தர்களுக்கு நடுவுல அவர் ஒரு திவ்யமான போட்டியை ஏற்படுத்துவார். அவர் எப்படின்னா ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அவங்க உங்களோட அதிகமா புத்தகம் வச்சாங்க, உங்களோட புத்தகம் வச்சாங்க சொல்லி அவங்க புஸ்தக விநியோகத்தை அவங்களுடைய சேவையை கூட்டுவதற்காக உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அவர் இந்த மாதிரி திவ்யமான ஒரு விஷயத்தை நடத்துவார். Rameshwar Swami and Tamal Krishna Goswami were from the same background. So Rameshwar Swami, Tamal Krishna Goswami அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி பின்புலத்திலிருந்து வந்தவர்கள். And in fact they were from the same New York City as well. அவங்க ரெண்டு பேருமே நியூயார்க் நகரத்திலிருந்து வந்தவர்கள். And they were both very, very ambitious and very competitive. அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப செயல்திறன் உடையவர்கள், அதே நேரத்துல போட்டி மனப்பான்மை உடையவர்கள். They were also both very devoted to Srila Prabhupada, very sincere. பிரபுபாதர் மேல ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு சரணடைந்தவர்கள். Highly motivated preachers. அவங்க ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்த பிரச்சாரர்கள். Both of them were extremely intelligent. ரெண்டு பேருமே மிகுந்த புத்திசாலிகள். So they understood very clearly how dear was book distribution to Srila Prabhupada. அவங்களுக்கு நல்ல விஷயம் இருந்தது, ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு புத்தகம் எவ்வளவு பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சது. And Prabhupada encouraged competition between his disciples for that book distribution. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த ரெண்டு பக்தருக்கு நடுவுல போட்டி மனப்பான்மை உருவாக்கினார் புத்தக விநியோகத்துல. He wrote a famous letter to Tamal Krishna Maharaj in which he said, I'm hearing that Rameshwar has beat your party this month in your books course. How is that possible? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தமல் கிருஷ்ண மகாராஜ் கடிதம் எழுதுறார். அதான் நான் கேள்விப்பட்டேன், ராமேஸ்வர் பிரபு உங்களுடைய புத்தகத்தை விட அதிகமாக புத்தகம் விட்டார். இது எப்படி நடந்தது, எப்படி சாத்தியமாச்சு? So this is not necessarily material. Even in the spiritual world, different parties of gopis are competing with one another. So இது புறாந்து கிடையாது. ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட கோபிகளுக்கு உண்டான குழுக்கள் இருக்கு, அவங்களும் ஒருத்தர் போட்டி போட்டு கொண்டிருக்கார்கள். In Padyavali, Rupa Goswami even includes a verse where one of Srimati Radharani's friends is chiding one of Chandravali's friends. So chiding means she's belittling. So ஒரு முறை ரூப கோஸ்வாமி பத்யாவளியில் எழுதுறார், அங்க சந்திராவளி அவங்களுடைய குரூப்ல இருந்து ஒரு கோபியை தரம் தாழ்த்து பேசுகிறார். Chandravali and Srimati Radharani, number one rivals in the spiritual world, left wing, right wing. ஆன்மீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா சந்திராவளி ஸ்ரீமதி ராதாராணி ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் வலது பக்கம், இந்த ஆள் இடது பக்கம், அவங்க ரெண்டு குழுக்கள் செயல்படுறாங்க. So Radharani Sakhi tells Chandravali Sakhi that don't be so proud that Krishna has drawn this nice decoration on your friend's face, tilak. So ராதாராணியுடைய தோழி சந்திராவளிக்கு தோழிட்டு சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் இந்த அழகான ஓவியத்தை உங்களுடைய முகத்துல வரைஞ்சிருக்கான்னு சொல்லி நீங்க கர்வப்படாதீங்க. She says if it was Radharani's face instead, Krishna's hand would not be steady enough to do that. So இது ராதாராணி முகமா இருந்தா கிருஷ்ணனுடைய கை இவ்வளவு ஸ்டெடியா நிலையாக நின்றிருக்காது இந்த ஓவியம் வரைவதற்கு. So this is Madhurya Rasa. This is an instance of transcendental competition within Madhurya Rasa. இது மாதிரி ரசத்துல ஏற்படக்கூடிய திவ்யமான ஒரு போட்டி. And these gopis, the elderly gopis who wanted to have similar experience of Krishna as their son, Krishna arranged this whole circumstance just for them. So இந்த வயதான கோபியர்கள்
கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மகனாக அவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவுடன் கிருஷ்ணர் இந்த முழு லீலையை நடத்தினதே அவங்களுக்காக தான். தான் அவங்களுக்கு யசோதையினுடைய அந்த ஆனந்தம் கொடுக்குங்கிறதுக்காக தான். And the cows are also mothers. பசுக்களும் தாய்மார்கள் தான். Same thing he did with their calves. He became their calves for a whole year. ஒரு வருஷம் அவங்களுடைய கண்ணுக்குட்டியாவே பகவான் மாறிட்டார். Sakyaras, dasyaras, adi adi adi. All everywhere this principle is there. So சக்கியரஸ், தாசியரசம் எல்லா ரசத்திலையும் எல்லா விஷயத்திலையும் இந்த கொள்கை இருக்கிறது. But we have to be very discriminating. We have to be very scrutinizing and introspective to see what is it that I'm really after. நாம உண்மையிலே நம்ம கண்டிப்பா பகுத்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். நாம உண்மையிலே எனக்கு என்ன வேணும், நான் உண்மையிலே போட்டு போடனா பொறாம இருக்கனா, பகவானுக்கு சேவை செய்யறனா அல்லது என்னுடைய விஷயத்துக்காக பண்றனா, நம்ம கண்டிப்பாக கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். Am I really eager to surrender, or am I looking for something material in the name of spiritual life? That is what we have to know. நான் உண்மையிலே சரணனை விரும்புறேனா அல்லது இந்த பக்திங்கிற போர்வையில என்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறேனா? Okay. Thank you, Prabhuji. Anything else? And otherwise, it's now almost 8:30, so we can end here. Thank you, Prabhuji. Okay, so thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Vanchakalpatam Krishna Kripasindhi Vichakratanam Pavanekyo Vaishnavakam. Hare Krishna, Lord Bhakta Vrinda ki jai. Radhe Radhe.